Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طالباتنا, our lesson for today entitled How do you feel? How do you feel? And of course, this is lesson 3 on page 64. So now open your books, please, on page 64, صفحة 64, and lesson 3 in unit 6, lesson 3. Okay, from the title, how do you feel? From these 4 words, we can understand that our lesson for today will be about what? About disease, اللي هو المرض. أعاذنا الله وأعاذكم منه. So here we have what? As you see here, we have 4 pictures, and these 4 pictures have 4 different occasions, يعني 4 أحداث مختلفة. All of them have connected with what? ارتبطوا with illnesses and diseases, اللي هي الأمراض. So we have what? First of all, we have to tell you about the name of the characters, and then we have to ask you about what is the matter with each person, or with each picture, with each occasion. And of course, we have to listen نصغي هنا for track number 67 and matching the conversation, which one started first and second and third as well as fourth. So as you see here, we have here, this person is called Ibrahim. This person is called Ibrahim, whereas this person is called Khalid. Okay, here we have Jane and we have Sally. Here we have picture here, see, we have John and also we have Tim. Here we have the mother and her daughter اللي هي اسمها شنو؟ اسمها سلوى. So this is the mother and her daughter, which is called Selwa. Now let's start doing. Listen to the dialogues and put the pictures in order, number them from 1 to 4 according to what? According to the first conversation you have or you are going to listen, then to the second conversation, the third and the fourth. Of course, راح ناخذ الصيغ اللي ممكن استخدمها to give advice. درسنا اليوم كيف أعطي نصيحة and how to talk about disease. كيف أتحدث عن المرض. كيف أقول أنا عندي هذا المرض معين. كيف أستخدم certain verbs أفعال معينة مع أمراض معينة. So first of all, let's start listening. Please listen carefully and then tell me about which one started with. And of course, we are going to talk about each occasion, each one, and what happened or what is the matter. So listen carefully. Unit 6, Lesson 3, Section 67. Listen to the dialogues and put the pictures in order. Number them 1 to 4. Dialogue 1. You sound ill. How are you feeling this morning? Not very well. I have a sore throat and I've been coughing a lot. Do you have a headache? Yes, and my head feels very hot. I think I have a fever. You can't go to school today. You probably have flu. You'll have to stay in bed. Okay, so let us 2. explain something about the dialogue number 1, which is, we said that it is about the mother and her son, her daughter Selwa. Selwa, as you will see here in the dialogue, as you will see here, راح اشرح لك اياها يعني هي الاهم مثل ما راح تشوفين هسه عندك بالحوار اللي موجود بالاسفل الشاشه. هسه هذه قلنا اول حوار بديناه نمبر 1. right. اجي على الحوار وين موجود؟ we have here. You sound ill. الساوند هذه سجليها يمك، لها مرادف اللي هو سين. سين يعني تبدو. right. هذه الساوند ill بمعناته نفس المينينج، كلمة sound نفس المينينج سين. How are you feeling this morning? Not very well. I have a sore throat. هنا السور معناتها احتقان. I have a sore throat اللي هي معناتها أنا عندي احتقان في الحنجرة أو ألم في الحنجرة. لازم تنتبهين للصيغة المستخدمة للتعبير عن المرض هي I have a و the name of the disease or illnesses. Okay. Subject have a واسم المرض I have a. Okay. And I have been coughing وكنت أسعل a lot. كلمة coughing يعني يسعل. Okay. Do you have، شوفي حتى من الصيغة المستخدمة للسؤال I have يسأل عنها بمن اشتق الفعل المساعد do، حول subject you اللي راح توجهين كلامك للمخاطب
have a headache with a question mark. Yes, and my head feels very hot. I think I شلون نعبر عن المرض؟ قلنا subject have a and the name of the disease. I have a fever. Fever اللي هي حمى. Okay, so you can't go school today. You probably have a flu. The word flu here cannot be preceded by a. It can be preceded by the, but not a. You will have to stay in bed, right? So now, after explain this point, I will بمعناته احنا نقدر نستخرج هسه مرادفة من هذا المعنى مالتنا، قلنا اللي هي كلمة sound، نفس المينينج مالتها إذا جبت شاب الامتحان تقول لي نفسه هو السين اللي هو يبدو، هاي واحد، this is number one. Second, the structure used to explain that you have a disease or you are ill. يعني شنو عندك؟ شلون تعبرين عن الشيء المرض الموجود عندك؟ You have to use the subject plus have. Of course, if you want to talk about a person like she or he, you are going to say has. Okay, هذه انت تعرفونها. لكن احنا mostly الشخص من يعبر عن نفسه يعبر بأي صيغة؟ يعبر بالسبجكت اللي هو I، مو صحيح؟ الآي شنو تاخذ؟ It takes have. الآي mostly تأخذ عادة، يعني هي تأخذ الهاف، تتبع بالهاف. Then you have to use an article which is a of course or an if you need it. If you need it, a or an according to the name of the disease. Then you write the name of disease اللي هو قلنا المرض اسمه. اوكي، ما هو اسم المرض؟ هذه كلها لازم تذكريها. فهسه عندك subject have or has plus الارتكل مالتي قلنا، وبعدها شنو؟ هاي سجليها يمش كملاحظات، الارتكل ثم النيم اسم المرض او الديزيز مالتي. رايت، هذه كبداية عن الموضوع مالتي، مقدمة خلينا نسميها احنا للمعلومات اللي ممكن تفيدك حتى شلون يعني نقول احنا يعني تقدرين تستخدمينها لما تجين واحد يسألك مثلا بالامتحان can you tell me how can you explain that you have a disease؟ فشلون تعبرين عن انت لديك مرض زين معين؟ راح تقولين I have مثل ما قلنا احنا دائما بنستخدم شنو نعبر؟ نستخدم بالاي اللي اتحدث عن نفسي have a واذكر اسم المرض، او I have an واذكر اسم المرض. اوكي، انتبهتي هسه هنا I have a sore an example هذا I have a fever. وقلنا بعد اضيف لك مثال انه الفلو ما تسبق بالاي، ممكن تسبق I have the flu لكن ما تسبق بالاي. هذه ايضا حطيها في بالك، ممكن تسجليها كملاحظة عندك على الدفتر. I have the flu لكن ما اقدر اقول I have a flu. اوكي. Alright. أو even حتى ممكن تقولين I have a flu without using an article. ممكن أفضل بعد وأضبط تقولين I have a flu بدون ما تستخدمين أي article. أوكي؟ أوكي. شو نستفاد هنا؟ We have sore throat اللي هي ألم أو احتقان في البلعوم، هذا النوع الأول. coughing سعال. fever حمى. flu اللي هي مختصر لكلمة influenza اللي هي أنتم ماخذينها الإنفلونزا الاعتيادية تعرفونها. كلمة flu FLU ممكن تستخدمينها بالامتحان، ممكن تجيب شنو مختصر influ، مختصر influ when what ذا influenza. كلمة flu هي مختصر لكلمة influenza. خاف أجيب شيء بالامتحان أيضا، هاي سجلي لي إياها. نعم. So if I want، طبعا هذه بعدنا إحنا ما دخلنا how to give advice to someone. We are still only انطيتك فقط شلون تعبرين that you have a certain kind of disease، فتكتبين subject have article اللي هي ال A subject اللي هو دائما أعبر عن نفسي بالI have a وأذكر اسم المرض. هذه الصيغة متعبرين عن المرض. لما تتحدثين عن شخص آخر أكيد راح تستخدمين إذا هو she أو هي ضميرة she has a، أذكر مثلا fever he has a sore throat، هاي ما تنسينها. وهذه قلنا الفلو مختصر كلمة influenza، هذه تحفظينها. والساوند نفسها كلمة المعنى كلمة سين. رايت، نرجع هسه بعد ما أخذنا الحوار الأول بالتفصيل، نرجع هسه على الحوار الثاني. نرجع نتحدث عن الحوار الثاني الموجود عندنا الآن. أوكي، نرجع الحوار الثاني. هسه أيضا نسمع حتى نشوف منه من هذه الحوارات الأربعة راح يكون نمبر 2، وأيضا نشرح عنه بالتفصيل. هسه عرفنا كيف نعبر عن المرض I have article اللي هي ال A وأذكر اسم المرض. Right. What happened to you? I had an accident. I fell off my bicycle.
Did you break your ankle? No, I only sprained it. It was bruised and swollen, but not broken. How long do you have to keep the bandage on? A few more days. اوكي هسه خلصت هذا الحوار. Dialogue. اوكي هسه خلص الحوار نمبر 2 اللي هو يتحدث منه ب we have إبراهيم as well as what خالد and نجي على الحوار نقراه ونسوي نفس السابق نشوف الأشياء المهمة اللي بيه. اوكي اوكي نجي على الحوار اللي هو وين موجود بالصفحة الثانية المقابلة خالد and إبراهيم. Oh, are you all right? Well, my arm hurt. This is another way of explaining that have certain kind of disease by saying my arm, my ankle. وأعتقد هاي ماخذينها أصلاً بالصف الثاني، ماخذينها أيضاً بالصف الثاني إذا تتذكرون، يعني إذا باقي عندكم ذاكرة فهنا تقولين my وأذكر ال part of body like arm مثلاً ankle leg. أوكي وشنو قلنا؟ أذكر بيها أذكر كلمة hers تؤلمني. This is another way شلون saying إحنا شلون أعبر إنه أنت مريضة، فهذه الطريقة ممكن تعتبر number 2. الطريقة الثانية للتعبير عن ال illnesses وال diseases. my أذكر العضو اللي أذيش مثلا arm leg head stomach وأذكر كلمة hers. أوكي خصوصا إذا كان مفرد فلازم تكتب بعد الأس الشخص الثالث. right. Maybe you broke it. Can you move it? تقدر تحركها? Yes, I think so. What happened? What happened? I climbed that tree to get my kite اللي هي الطائرة الورقية but a branch broke and I fell to the ground. Okay, so هسه هاي كلمة hers جدا مهمة. الطريقة الثانية للتعبير، الطريقة الأولى قلنا باستخدام subject plus have هذه مالتي plus an article ال A طبعا واسم disease مالتي اللي هو المرض. هذه طريقة. هذه الطريقة الثانية أو ممكن نستخدم الهاز حسب الفاعل مالتي ونقدر نغير الآن حسب العضو المستخدم هنا اسم المرض، أو ممكن أعبر باستخدام my ال part of body وكلمة hers مثل ما ذكرها هنا. So I climbed that tree to get my kite but the branch broke and I fell to the ground. Do you want me to help you get home? No thanks, I can manage it. So Khalid and Ibrahim, and this is another way of expressing that you have a disease, okay? By saying the name of the part of your body which hurts you, right? Now, let's return back to listen to the third conversation. Let's return back to third conversation. So this is picture 1, D here 1, where A here number 2, okay. 3. Ouch! Are you all right? Well, my arm hurts. Maybe you broke it. Can you move it? Yes, I think so. What happened? I climbed that tree to get my kite, but a branch broke and I fell to the ground. Do you want me to help you get home? No, thanks. I can manage. Okay, I have read what now? I have read this picture اللي هي طبعا رقم 3. I have read it instead of number 2. Actually, I'm really sorry. So this is number 3 and number 2, it was what? What do you think the number 2? It will be B. I am really sorry for exchanging rows. So this is number 2. Now, no problem. We have explained what happened in this occasion. حكينا وشرحناه استونا. إذا لازم نشرح هسه picture number B اللي هو الحوار دار between Jane and Sally. بس قدمنا واحدة على الأخرى. أوكي؟ يعني الآن راح نشرح Jane and Sally اللي هو the previous dialogue الحوار السابق، والحوار الحالي هو between Khalid and إبراهيم اللي هو number 3. هذا تحدثنا عنه في طريقة أخرى للتعبير عن disease. Now let's turn back to read about Jane and Sally. So شو طالب عندك هنا؟ read the dialogues and try to work out the meaning of the words in bold. معاني الكلمات اللي موجودة باللون الغامق. Okay? So now let us read about Jane and explain the important points in this dialogue. Okay? Of course, let's start with Jane. What happened to you? I had an accident. I fell off my bicycle. Did you break your ankle? Ankle معناته الكاحل. ankle معناته كاحل، يعني اللي يصير به عادة التواءات. So
No, I only sprained it يعني صار بيها التواء، الكاحل التواء. It was bruised، رضة، bruised شنو صار بيه؟ رضة أو صار بيه كدمة. and swollen شنو معناتها swollen؟ تورم. كلمة swollen معناتها تورم but not broken. How long do you have to keep the bandage اللي هو هذا اللفاف اللي نستخدمه حتى نلفه على الكاحل أو الرباط نسميه، هو مثل الرباط اللي يلفه حول المكان اللي ملتوي. on a few more days. So we have a new words ankle كاحل sprained إلى علاقة بمن مرض هذا المرض؟ شنو إلى علاقة الأنكل بالأفعال مثل sprained، أفعال مثل bruised، أفعال مثل swollen. هاي ممكن يجيش classify صنفي من الأفعال ممكن استخدمها مع الكاحل. أوكي، من الأفعال اللي ممكن نستخدمها مثلا على سبيل المثال بالحوار الموجود هنا عندك. أوكي، أرجع الصفحة wait a minute. أوكي، قلنا من الأفعال استخدمتها أنا بالنسبة للنمبر 1. خلينا نشوف الأفعال. قلنا I have عبرت عن السور والهدك والفيفر using have. ankle لها علاقة بمن؟ الكاحل لها علاقة بأفعال اللي هي sprained swollen and bruised. لكن السور throat شو تعبري عنها؟ ما بها التواء هذه ولا بها رضوض، هذه بها I have لدي. الهدك I have، fever I have أعبر عنها. هنا لا، بأفعال معينة sprained swollen bruised or bandage. اللي تحدثت عنها الارم لها علاقة بمن؟ شلون أعبر عن الألم بالارم؟ مثلا على سبيل المثال باستخدام verbs like hurts اللي هي شنو؟ يؤلمني. بس كيف عبرت أنا عن certain verbs؟ هذه حسب الأفعال راح تشوفينها أعيد لك إياها. sore throat مع الهاف، headache fever have. الأنكل التواء مع sprained swollen bruised. أوكي. الارم leg for example، حتى الهيد hurts يؤلمني. أوكي، خلينا نشوف الحوار number 4. خلينا نشوف الحوار number 4 اللي هي in this picture. As we said, this is picture 3, this is picture 2, this is picture 1. Of course, this is will be picture 4. So right now نكتب هنا رقم 4 حسب الحوار الموجود. And let's start again listening to the last part. Dialogue 4. Oh, you've got a bad sunburn. Yes, I was playing volleyball on the beach with my friends yesterday, and I didn't realize I was getting burned. Does it hurt? Yes, it hurts a lot. I couldn't sleep last night. Didn't you use sun cream? No, I forgot. Okay, right. So as we said before this time, we have here John and this is Tim. Okay, John and Tim, and they are talking about what؟ خلينا نشوف هسه عن شنو جاي يتحدثون، الأوكيجن مالتهم والأشياء المهمة بالحوار مالتهم. On page 65 على صفحة 65. Oh, you have got what? Now you have got also can be used with what? I have got a bad sunburn اللي هي شنو؟ ضرب الشمس. Okay, and I was playing volleyball on the beach with my friends yesterday. I didn't realize I was getting burned. Burned بمعناتها مو يحترق، لا يعني خلينا نقول عنده حمى عالية يعني من الحرارة بسبب ضربة الشمس. Does it hurt? Yes, it hurts a lot. I could not sleep last night. Did you use sun cream? No, I forgot. So we have sunburn لها علاقة بمن؟ with burned يعني ارتفاع في الحرارة هنا. sun cream هو العلاج، هذا اللي هو نوعا ما نسميه علاج اللي هو واقي الشمس. اوكي زين، اجي هسه انتقل لما مكتوب بالاسفل هنا عندي. شنو مكتوب؟ Of course do exercise A and B in activity book. Before that, match the advice given to the person with the problem. Two do not match. اوكي احنا راح نتحدث عن الادفايس in more details and how can you write advices. Okay, لكن before that I will start with you because with this page actually or with this exercise because these have a relationship with the previous lessons and the previous conversations. We have to know which advice is given and used in the previous conversations and which has no relation with our lesson اللي هو the previous lesson, right? فخلينا نشوف شنو اللي له علاقة وشنو اللي ما كان له علاقة.
have we talked about you should؟ طبعا يجب عليك، احنا ما تعرفين انت بعدني ما شرحت لك اياها. صيغة should shouldn't could ought to اللي هي ينبغي عليك، هذه كلها صيغ تستخدم للتعبير عن advices نصائح اللي راح اشرح لك اياها in more details. So when I said you should see the doctor بعدها قاعدة نصحك يجب عليك to make sure you have not broken it. إلها علاقة بال previous lesson؟ Yes. With what? With picture number A. إلها علاقة. هسه هذه إلها علاقة مع picture A. Right. Then because he has a broken what? Picture A. If you return back to it, you will see that he has a broken what? Arm. ذراع. So he has to see what? A doctor. You shouldn't eat much chocolate. Of course, we did not mention anything about this thing. That's why we don't need such advice. نصائح باستخدامي للشود، باستخدامي للشودنت، باستخدامي للأوتو، ينبغي عليك وكود. So you should not walk on it. يجب أن لا تمشي عليها. لها علاقة ويا من؟ Picture number B. B because what? She has an ankle which is sprained or and bruised, and maybe it is swollen, right? So here we have picture الإي لها النصيحة you should not walk on it. يجب عليك أن لا تمشي عليها. لها علاقة with B. You ought to take. You ought to take. ought to ينبغي عليك. هذه نوع من أنواع النصائح باستخدام ال ought to. Take an umbrella. Did we mention something about this point? Of course, what? Not. So we have to write the cross mark here. Okay. You could take some aspirin. It might help. Of course, we mentioned some point, such point, when you talk about what? يمتى لما تحدثنا عن مشبه وحدة with picture D. When we talked about picture D, we have mentioned something like that. And here picture D because she has a fever, if you remember. Right. Now, let us talking about what, yes, a sore throat, headache, fever, flu, فتحتاج إلى aspirin. You could try using after sun cream. Did we mention something about that? Yes, we have mentioned something like that with, of course, which picture تحدثنا عنها اللي هي عن ضربة الشمس. طبعا هذه كان لها علاقة picture number C. Picture number C اللي هي picture C اللي لها علاقة بمن؟ Using after sun cream. John and Tim. Right. Then, now هسه راح نجي على giving you more details. How can you write an advice? نصائح. How can you ask about advice? طبعا هذا موجود كله وين؟ موجود on page 99 ومختصر. طبعا نعطيك إياه هنا. شنو بالمختصر كاتب لك حتى قبل لا ننتقل إلى درسنا الجراماتيكال بارت خلينا نقول بيه؟ كاتب لك إنه use استخدم should اللي هي يجب عليك، shouldn't لا يجب عليك، ought to ينبغي عليك، could تستطيع، زائدا بعدها تتبع infinitive form يعني الشكل اللي نسميه احنا المجرد الخالي من أي إضافة للفعل حتى شنو تنطين؟ حتى تنطين advice. هذول كلهم لازم يسبقون بمن؟ ما ننسى subject الفاعل والفواعل عندي she, he, it, they, we, you and I. يعني هذا كلهن هذولنا نسميه المودل verbs. شوفوا شنو كاتب لك هنا؟ كاتب لك عليها model verbs اللي هي الأفعال الناقصة. هذه المودل verbs إذا أقدر أستخدمها should, shouldn't, ought to, could حتى أعطي شنو؟ advice. giving advice or asking about advice. واحدة من عندنا راح تستخدم للسؤال وأربعتين يقدر نستخدمهن to give advice. Look at the advices on this page. Which modal verb is not as strong as the others? طبعا المودل verbs اللي هو أقل ضعفاً أقواهم ممكن نستخدمه دائماً باستمرار لإعطاء النصيحة هي should. Okay, you should. You should do something. You should leave the park مثلا. بعد shouldn't أيضاً. بعد من الأقوى تجي ought to ينبغي عليك أو يجب عليك مثل قوة must. لكن not like others اللي هي أضعف من عندهم اللي هي راح تجي هنا للجواب مالتنا تكتبين هي could. تعتبر أضعف الحالات للتعبير عن النصيحة. Right.
هسه ننتقل إلى نقطة أخرى. Before that قبل لا تنسين راح أخلي نحل التمرين بالبداية. قبل لا تنسون راح نحل التمرين اللي له علاقة بموضوعنا، ثم ننتقل إلى الجراماتيكال بارت الموجودة عندنا بالدرس لهذا اليوم. Okay? Right. Now, open your activity book please on page 95 and exercise A. Complete the table with the words from the books. Here we have sunburn اللي هي ضربة شمس، hurts يؤلم، sprained التواء أو يلتوي، flu influenza، headache صداع، broke كسرة، fever حمى. احنا بالدرس السابق تحدثنا عن using I have a plus the name of disease اسم المرض. And I have, it could be without using article a, or it can be with the flu, right? And the last point also we are going to talk about, which is what, how can we say that, يعني, what is the proper, خلينا نقول يعني appropriate verb can be used with the word ankle to show that you have something wrong with your ankle. Okay, what can we say? ممكن نستخدمها، هذه تجي كلش مهم السؤال. As well as your arm, how can you say that you have يعني you are ill because your arm what of course hurts you, right? Now let's move. I have takes قلنا I plus have plus article sore throat لدي احتقان بالبلعوم. بعد I have a headache لدي صداع في الرأس. I have a fever لدي حمى. I have a sunburn اللي هي شنو؟ ضربة شمس. All of them started with what? بدأوا with consonant S, H, F, S. Okay. I have without a, because we said before this time, flu comes without taking a before it. يعني أجي أكتب كلمة flu اللي هي مختصر قلنا لكلمة influenza. If you remember, I told you before this time. Okay. إن هذه الكلمة هي مختصر لكلمة influenza, right? It can be preceded by what? The influenza. It can be. Or it can be preceded only by what? فقط بفراغ يعني أكثر يعني أخليها بدون ما أذكر قبلها أي شيء. Like here لما أنا قلت I have what؟ هنا شنو قلنا؟ عبرنا عنها. I have لدي ما حطيت أداة article flu. ممكن أستخدمها بهذه الصيغة. I have the flu. نفس الحالة صحيحة. I have the flu. نفس الحالة مثل الصحيحة. أوكي؟ أوكي. كيف أعبر عن الألم بالأنكل حسب الأفعال الموجودة هنا؟ Of course, sprained يسبق I have يعني الألم مالت الأنكل بمعناته التواء ممكن يصير بالأنكل مالتي. Sprained, I sprained my ankle. بعد شنو؟ ممكن I broke كسرته my ankle كاحلي. Right؟ صحيح. أوكي. بقت لنا الأرم، شنو لها علاقة من ضمن الأفعال اللي بقت حتى أعبر عنها الأرم؟ Of course, my arm, my leg، شنو شبي؟ hurts يؤلمني. فأقدر أعبر عنها باستخدام verb hurts اللي هي لأن هذه singular مفرد، فهذا كله يشتغل كسبجكت كفاعل. my arm نوعه singular يجي بعد الverb with s الشخص الثالث اللي هي third person. right؟ هذه كلش مهمة تحفظين هذه الأمراض شلون أعبر عنها، والفلو شلون أعبر عنها، وهاي ملاحظات طبعا تسجلونها يمكم على الكتاب. والأنكل شلون أعبر عنها الأفعال اللي استخدمها وياه، والأرم الليج مالتك شلون تستخدمينها حتى تعبرين باستخدام hers. right. In the next exercise عندك you have هنا عندك هذا مثال. Write 5 sentences using 5 of the words from the books. يعني مثلا شلون ترتبين جملة تستخدمين الكلمات الموجودة هنا. sore throat, headache, fever, flu, ankle, sprain, bandage, sunburn, and branch. Right. I can say, for an example, I can say I have what? I have hurt. الهرت هنا هو بتصريف ثالث للفعل. I have hurt my what? Ankle. ممكن أقدر أجيبها بهاي الصيغة. I have hurt my ankle.
I have sprained my ankle. I have broken my ankle. راح عادي حسب الفعل اللي تشوفينه انت تبين تستخدمينها ممكن كلها تشتغل. I have hurt. I have sprained. اوكي sprained ممكن ادخلها. I have broken ممكن ايضا صحيحة my ankle. or I sprained my ankle تختصرينها أيضا تشتغل. ممكن شخص آخر number 2 نقطة ثانية أقدر أتحدث عن شخص قلنا he has got يعني أصبح لديه ممكن أنا أضيف لها هذه أو he has what he has نقدر نقول مثلا a bad flu or he has got أصبح لديه a bad flu. أوكي bad flu ممكن بهذه الصيغة أيضا أعبر عنها. فأنت عندك هذه هواية I have a sunburn, I have sprained my ankle, I have a headache, I have a sore throat, my mother have a sore throat, my sister مثلا use bandages for hurting her ankle مثلا على سبيل المثال etc. right هذه ممكن تحلينه وترسلين الحل على هذا السؤال. أمثلة ممكن تختاري 5 أفعال من هذه الأفعال الموجودة الحالية. right okay